ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 2 ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੰਬਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ, ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸੂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੈਸ਼ੀਪਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਸੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਘਟੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਨ, ਖਲਕਤ ਸਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੀਏ। We are overwhelmed by the gratitude that we receive from our communities here in Nassau County, the support that you give us in law enforcement. 26 members have been killed in a line of duty around the country. 7 have been shot in New York City. 2 have been killed. We stand across the way from the criminal courts where I've testified thousands of times in my criminal cases over my 39 years, putting bad people in jail. That's where they belong. I understand bail reform. I get bail reform. Rich kid over a poor kid should never happen. But we can't let bad people out because the men and women in law enforcement are what stand between you and evil. We are the line, that thin blue line, and it gets thinner every day when we lose support. In Nassau County, we have this support by our county executive, by the district attorney who now serves in that, by our comptroller, by our politicians here that are out here, and poor Rose Walker freezing to death. But it sends the message to all of us that they stand behind the men and women of law enforcement. We will always stand behind you. When people say they have my back, there's a reason for that. They are behind me. I'm in front. I'll take the shot. That's what we do. We protect our victims. We give them a voice. And as long as you have my back, we'll continue moving forward in this great county. I thank you, all of you, from the community to standing up for right versus wrong. I thank you. It shows your leadership in our adopted country. We live, work, and enjoy the law of the land. But we also believe when wrong is happened, one must stand up. Stand up for other sister brothers for justice. Whatever happened in India, I'm not going to speak too much about it. It happened, it's shameful. I'm glad the police or other elected officials who coming out to help the young lady and the family. I understand they had arrested 8 or 10 people already, and there should be another 20, 30 people should be arrested as well. Wrong is wrong. It doesn't matter where it happens. Thank you, Commissioner Patrick Ryder, and respected official who came here especially to pay respect.
We all get together here today for two reasons. One, few days ago, two police officers, Officer Rivera and Mora, got shot and death because responsible for domestic violation. That's very heartbroken and painful for everyone to see two young boys just give their life just like that because of too many guns on the street. And we urge to official, please make very strict law to collect all the guns so no more innocent people can give their life. So in this weather, very cold, people came here. I have really respect Bobby Kumar ji and Bhupinder Singh ji who organized this program. We should all get together and raise our voice. अपना मीडिया के थ्रू हम ये मैसेज देना चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट को कि ये जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, इसके लिए आपको उन जो लड़कों को अरेस्ट किया हुआ है फांसी की सजा दे और जो औरतों ने उनका साथ दिया है उन सब औरतों को आप लोग अरेस्ट करवाएं और हमारी गवर्नमेंट ऐसे स्टेप उठाए कि ये दोबारा कभी ना हो. One of our own brothers, Deputy Dhaliwal, was shot in Texas about 2 years ago. I'm sure you're familiar. And we did a GoFundMe, and a part of that proceeds, we are going to start a Heroes project where we are going to give money to the members of the officers that have given their lives in the line of duty. So we are working on that as we speak. This will be finalized, and I'll be getting in touch with the commissioner's office, and we'll work on this together. Commissioner Ryder, he's on his continued term. We couldn't be happier to be working with a man who puts it on the line every single day, as do all the officers who work in this county. I wanted to talk about what happened in India, what legislator Rosemarie Walker mentioned. We had a woman publicly raped, paraded around the streets, the crowd jeering and laughing as a woman lost all of her dignity, her innocence, and her shattering of her worldview happened in front of hundreds of jeering people. Do you know why we don't want to defund the police in America? Because we don't want that here. Do we want that here? Do we want our mothers and our sisters raped on the streets? No. That is the difference between the thin blue line that Commissioner Ryder works every day to hold together and what happens out there. This is a battle of good and evil. And I'm proud to say that my boss, County Executive Bruce Blakeman, will always stand up for what's right. Commissioner Ryder will always stand up for what's right. We are safe over here. The blue keeps us safe. The administration, the government over here keeps us safe. We in America are safe. Let me just tell you that every 15 minutes in India, there's a rape reported. What's not reported, it's not counted. Every 15 minutes, a rape is reported. So thank God we are over here, and we urge the government over there and the administration over there to please not let it happen again what happened to this 20-year-old girl. It could have been our mother, our daughter, our sister, but thank God we are in America. So, and I too want to thank you for remembering the families and our officers who lost their lives, who were murdered in New York City, Officer Mora and Officer Rivera, and so many others that we've lost in our United States here. We are very blessed here to have our police officers and a legal system that does not allow things to happen like that poor woman in India that was raped, that was dragged through the streets. Has happened in New York City and in India is an outrage. It's wrong. It shouldn't happen. We love our police department. Do we love our police? Yeah. And we should support our police, not only with our being here. This is wonderful. It's freezing cold out. And thank you all for being here in this inclement weather. But we got to keep our streets safe.
And how do we keep our streets safe if we don't support our law enforcement? If we defund the police, that's terrible. We're not going to defund the police, are we? No. Way. We're going to make sure that our police are well equipped, that they have enough manpower. That's what we need. Enough of this. This is enough. We've had it. Stop killing our police. And if we're going to do something about it. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਸੂ ਕਾਉਂਟੀ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਜੋ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਐਦਾਂ ਵੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਔਖਾ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਹਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਚੰਗਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵਿਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਸ਼ੂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਵਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਪਿਆਲਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ।